සුබ දවසක් හැමෝටම database management system question video series එකේ 10 වෙනි වීඩියෝ එක අද අපි බලමු මොකක්ද අද question එක කියලා. Graphically Central College was the only active school in the area during the work season. There were only 15 students in the school. Also there were only 5 teachers and one of them was the principal of the school. The principal decided to add all students' details in students' attendance marking system, so he would be able to make the attendance after the main morning assembly at once. Tinkyua repeated the database engineer at the principal request to make a database while another developer is developing the system. The details have been given below. හරි කැපිතිකොල්ල සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් එක තමයි වර්ක් සීසන් එකේ ඒරියා එකේ තිබ්බ ඇක්ටිව් එකම ඉස්කෝලේ. මේ ඉස්කෝලේ ළමයි 15 දෙනෙක් සහ ගුරුවරුන් 5 දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ 5 දෙනා අතරින් එක්කෙනෙක් මේ ඉස්කෝලේ විදුහල්පතිවරයා වෙනවා. මේ විදුහල්පතිවරයා තීරණය කරනවා ළමයින්ගේ ඇටෙන්ඩන්ස් මාර්කින් සිස්ටම් එකක් හදන්න. ඒ සිස්ටම් එකේ ඩේටාබේස් එක හදන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. බලමු ඊළඟට තියෙන question කියලා. හරි මෙතන තියෙනවා created database name Graphically school and insert the data to table graphically. හරි අපිට මේ table ටික හදලා database එක වලින් හදලා ඒ table හදලා මේ data ටික graphically add කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම මේකට MySQL Workbench software එක use කරනවා. මෙතන මුලින්ම ෆයිල් ගිහලා new module එක open කරගන්නවා. new module එක open කරගෙන මේ නම් මෙතන මම copy කරලා අරගෙන මෙතන අපේ database name එක විදිහට ඒක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ reference name rename reference කියන එක click කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ මෙතන add diagram දුන්නාම අපේ diagram එක database එක create වෙනවා. දැන් අපි පළවෙනි table එකේ තියෙන student table එක හදාගමු. හරි student table එකේ පළවෙනි column එකට මම ID එක දෙන්නම්. ඒක data type එකකින් තියලා auto implementation එක හදාගන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ name එක. මේ name එක කොටස් දෙකකට දාගන්නවා first name සහ last name විදියට. ඊළඟට බර්ත්ඩේ එක තියෙන්නේ. මෙතන date type එක විදිහට මම date select කරගන්න. හරි ඒකත් auto increment කරලා ඊළඟට මම හදා ගන්නවා grade කියන table එක. මුලින්ම ID එක දෙනවා ඊට පස්සේ grade එක දෙනවා. ඒකට මම primary key එක දීලා ඒකත් auto increment කරගන්නවා. ඊට පස්සේ grade එකක් විදිහට තියන්න. හරි මේ table එකට හරි ඊළඟට තියෙන්නේ village කියන එක.
මේ කොලම් දෙන්නේ ID එකයි village කියලා. පළවෙනි කොලම් එකේ ID එක දෙන්න. primary key කරගන්න auto increment වෙන්න. ඊළඟට village එක. ඒකත් හරි. ඊළඟ transport එක. ඒකත් මුලින්ම ID එක auto increment වෙන්න primary key කරලා transport method එක. ER diagram එකේ table තුන හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේකේ relationship add කරගමු. මෙතන මුලින්ම student කෙනෙකුට එක grade එකයි. එක grade එකක student ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි මෙතන one to many relationship add කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට තමයි මේක add කරගන්නේ. මේ දෙකත් එහෙමයි. මේ දෙකෙත් එන්නේ one to many relationship එක. මේ දෙකටත් ඒ විදිහටම දාගමු. හරි දැන් අපි මේකේ table ටික අදාගමු අපි graphical විදිහට අපිට පෙන්වන විදිහට. මම දැන් database ගිහිල්ලා මේ forwarding එක දෙනවා. හරි table ටික අද තියෙන්නේ. මේකින් අපි අදාගත්ත database එක සහ table ටික. දැන් මම ID school එකට යනවා. ඊළඟට අපි ඒකෙන් ඉස්සරහට ටික බලමු. හරි මේකින් අපි අදාගත්ත database එක. දැන් අපි මේකේ date ටික add කරගමු. මුලින්ම මම grade කියන එකට date ටික add කරගන්නවා. ඊළඟට village කියන එකට data ටික add කරගමු.
හරි ඒකත් හරි ඊළඟ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියන එකට date එක add කරගමු. හරි ඊළඟට මෙතන ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එක අපි date එක add කරගමු. මේ විදිහට තමයි මේ date එක comment කරගන්න ඕනේ. date එක add කරලා ඉවරයි. අපි බලමු මොකක්ද ඊළඟට කියන්නේ කියලා. After you created the database, the principal wanted to check your database for bugs. He has given you some scenarios. Read them careful and write for it to get result. හරි අපේ question තුනක් තියෙනවා මෙතන. අපිට මේ question වලට queries ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද පළවෙනි question එක කියලා. Select all students who study in grade 6. හරි අපි කියලා දිනවා grade 6 වල ඉගෙන ගන්න students ලා ඔක්කොම අරගන්න කියලා. ඒකට අපිට join query එකක් use කරන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. හරි මේ join query එක අපි ලියාගත්තේ. අපි දැන් මේක execute කරලා බලමු grade 6 student ලාගේ විස්තර ටික එනවා කියලා. හරි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් grade 6 student ලාගේ details ටික අපිට මෙතනින් ආවා. හරි අපි බලමු මොකද ඊළඟ question එක කියලා. ඊළඟ question එක select birthdays of the students who come for පදවිය by bus. හරි දෙවෙනි question එක ගන්නේ පදවියේ ඉඳලා බස් එකෙන් යන ස්ටුඩන්ට් ලාගේ බර්ත්ඩේස් මොනවද කියලා. අපි බලමු මොකක්ද ඒකට එන query කියලා. මම මේකට join query එකම use කරනවා. හරි මේ තමයි query එක. අපි බලමු මේක execute කරගෙන. හරි අපිට මෙතන birthday දෙකක් ආවා. ඒ කියන්නේ පදවියේ ඉඳලා එන බස් එකේ පදවියේ ඉඳලා එන ස්ටුඩන්ට් ලාගේ birthday තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකක්ද ඊළඟ question එක කියලා. හරි තුන්වෙනි question එක select name of the students who study at grade 9 and come for Mihintale on foot. හරි Mihintale ඉඳන් පයින් එන grade 9 ස්ටුඩන්ට් ලාගේ නම් මොනවද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. බලමු මොකද්ද query කියලා. මේ ලයින් කරගන්නවා. හරි මේක තමයි query එක. අපි දැන් මේක execute කරලා බලමු.
හරි අපි ආවා අන්තිම තලින්න පයින් ගෙන ග්‍රේඩ් 9 ස්ටඩ්ලා නම් මෙතන හරි එන දහන් ෆික්ෂන් නැතිවරයි අපිලා ෆික්ෂන් හඳ හැමෝටම සුබදසා